May conduct pong public hearing regarding kay ordinance regulating sidewalk and ambulant vendors and designating vending areas kining City of San Fernando. Actually, ing ordinansang ay ni para rin kaya katamong ambulant vendors, sidewalk vendors, ang katantala na kini na lang magtinda bang kanita ila maging hazard kaya katamong dalan at the same time ila mag-cause traffic, maging organisa yung kaya katamong pamagtinda. So far, masanting sipin when we were conducting our committee hearing the past few months, ating total na data, pero yung data, kalupanan sabihan ko ka rin kaya katamong resource person, kulang niya kung aliwa pa mo rin na kasabi tala mismo apektado. Huling ila, aldoldo, yung problema, araramdaman da ako niya. Ngayon kay public hearing ngayon, dakal tamo abalo, at karetang suggestion da kanyan, well taken la. We will look into it more bang kanita yung kaya katamong ordinansa maging kapag ipakinabang niya karela kay buong City of San Fernando, Pampanga.